హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంటికి వెళ్తున్నాను అనమాట బైక్లో. బట్ వర్షం మామూలుగా పడట్లేదు, ఫుల్గా తడిసిపోయినాను అనమాట. చూద్దాం, ఇక్కడ దారిలో ఆగాము తినడానికి. బాగా ఆకలేస్తుంది, తినేసి చలో. మేము ఇద్దరం కలిసి 2 బండ్లు వెళ్తున్నాం, తినేసి వెళ్ళిపోవడం అంతే. టైం లేదు. చలో. Got you weak in the knee. Low riders bouncing with the funk turn high under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that west coast ride. Barbecue flames. వాన దూల తిరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు స్టార్ట్ అయినా తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. ఎందుకు స్టార్ట్ అయినా తెలియదు. ఇంటి దగ్గర, సారీ ఆఫీస్ దగ్గర వర్షం పిచ్చెక్కేస్తుంది అసలు. చూడండి, చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నైట్ 12 అవుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలుసు. చూసారా, టైం 9:30 అవుతుంది గైస్. ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి. మేబీ 40+40, ఇంకా 80 kilometers ఇంచుమించు. స్టిల్ వీఆర్ స్టక్డ్ హియర్. మర్చిపోయి ఏం చేయలేం. ఎంజాయింగ్ లైఫ్. ఇదే పరిస్థితి, ఒకటే మ్యూజిక్. సో ఇప్పుడే ఇంటికి రీచ్ అయ్యాను అనమాట. 12 అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 200 కిలోమీటర్స్ వర్షంలో రావడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మరి అవుతాయి, బట్ ఇట్స్ నైస్. See you in the next one, guys. Good night. By the way, good night.